Так, раз, меня слышно. Так, раз, меня слышно. Так, раз, меня слышно. Так, я звук. О, вернул, звук вернул, отлично. Так, раз, меня слышно. Вернул, отлично. Окей, мы с вами продолжаем. Хогвартс, мы так его и не допрошли. Так, мне нужно геймпад вернуть. Так, значит, у нас с вами Хогвартс, мы продолжаем его. И я сейчас его открою через Steam. У нас с вами для геймпада, который... Так, по звуку у нас все хорошо. Так. «43 часа мы уже с вами наиграли, и так еще до сих пор не прошли. Так, у меня геймпад не включен. Так, стартуем. Ой. Так, а я тут вне стрима старался попроходить локации. Ой, хуярит нормально так. Так, но мы с вами не будем чистить карту. У нас с вами основная цель — это сюжетная линия. Так, и кое-что мне нужно сделать в ОБС, я забыл как раз таки. Так, выставить приоритет этой игре и ОБС. Все, чтобы у нас просадок не было на стриме. Так, задание. Преданность Лотгока. Найдите вход-шахту. Погнали вот по нему. Я копыта кентавра, я тоже. Блять, это в ту локацию, в которой у нас лагает. Ой, да. Сейчас посмотрим, как будет вообще здесь по производительности сейчас, потому что... Что-то у меня большие сомнения по всему этому. Ну, надеюсь, лагулина не будет просто. А мы разве не проходили этот квест? Мы разве не проходили этот квест?
А, нет, не проходили. Нет, ошибся. Я спутал с Себастьяном. Этот квест. Давайте. Так, ударьте прыгающего командира, используйте мандрагор против врага. Двух врагов в воздухе, ебать. А у меня талант есть на 2? Бля, как мне вас двоих-то поднять? Ага. Я ебал. Нет, это не для меня, нахуй. У вас со звуком все хорошо, а то что-то есть пролаги между наушниками, различия между правым и левым. У вас все хорошо? Окей, значит, только у меня проблема, ничего страшного. Я увидел там тролля. Здравенькие были. Бля, извините, я не могу такого, у меня очень сильно в наушниках дрючит. Надо переключиться на обычное. Возможно, что... Эх ты ж, блядь. Возможно, что конфликт между блютусом геймпада и блютусом наушников идет. Так. Я все слышу, вы слышите? Вы, да. Что вы, кто вы? Я один. Вот так где-то комфорт, нормально. Роль доспех. Сука, жесткий, блядь. Давай по мне, давай. Бомбада! Давай, ебашь. О, не так ты хотел. Эй, а я же задефал, видно же, что я задефал. Бомбада! А смысл? Он, блядь, умер.
Он умер и начал на меня бежать. Ревелио. Ревелио. Так, это дверь. Это хорошо. Алоха Мора. Аллаху Мара. Так. О. Ну, как всегда, там помойка. Неизвестный предмет для рук. Хорошо. Я на самом деле вне стрима много насобирал шмоток. Их нужно будет потом всех просканить. Ревелио. И продать по возможности. Стоящие. Could be some of Ranrock's loyalists in there. Best be careful. Be careful. No sign of Lodgok out here. He must be inside already. О, Лодгока здесь нету. Ожидает ли нас какой-то босс-файт? Пойдем макароны сварить. Давай, good luck. Ревелио. Вижу маленьких уродцев. Lodgok. Something seems wrong. Confringo. This place is teeming. Опа. I have to keep my wits about me. Поймайте и бросьте This must be отобранное locked from the оружие. other side. Expelliarmus. Accio. Эй. А я оружие вот взял, блять. Я не успел его таргетнуть. This cart ought to get me deeper into the mine. Попасть вглубь шахты, но пока туда не надо. Нет, надо. Потому что больше вариантов нету. Just like Gringotts. But I'm in the driver's seat this time. Something seems wrong. How deep will this take me? Ranrock's gonna be pleased with our progress. Who was on that car? Yeah, but it's part, will ya? У меня никакого нет That has to be the end up управления. ahead. Просто сам ничего. Revelio. Как я скучал на самом деле по Хогвартсу. Очень давно. Хотел бы пройти на стриме. А у нас все либо выходные, либо у нас стрим по Expelliarmus. Atomic Hearts. Bombarda. Expelliarmus. Блядь, Экспеллиармус умею. Confringo. Так, шестереночки крутятся. I wonder where Хорошо. these pipes go. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Bombarda. Убить сторонников Ранров. Momentum. Вот это вот такие квесты я люблю, когда просто одну кнопку нажал. Ой, бля, я путаю. Я перепутал. Return me to the ground at once. Bombarda. Confringo. Accio. Enough. Protego. Glacius. It shouldn't take long. Confringo. You did it!
О, она пробивает 4. Revelio. Окей, окей, так. Куда нам пойти? Confringo. О, какой-то Revelio. лифт. Пока туда не поспешу идти. Осмотрюсь. Может... Так, это вниз, это по сюжету. Бля, ваши ячейки заполнены. Так, да, посмотрим, какие-то шмотки есть у нас лучше. Шмоток лучше нету. Зеленку сейчас уничтожим. Шляпы лучше, лучше, лучше. Так, вот, есть получше. А сколько у этого? 75, 4. 5 и минус 4 теряю. Ну, на самом деле не хотелось бы нападение терять, поэтому я оставлю. Ой, не выбросил зеленую шмотку. Но я опять же заменю зеленые шмотки на зеленые шмотки, и разницы никакой не будет. Так, ну тут все оставим. Хорошо, пошли дальше. Revelio. Я уже, по сути, не встречаю шмоток лучше моих. Я хотел улучшить их, но там требуются очень большие ресурсы, которых у меня нету. Так, они... А, они внизу. Accio. Guardian Leviosa. Revelio. Accio. Хорошо, что я уже знаю все замки. Revelio. Открывать. Третий. Aloha Mora. Надеемся на что-то хорошее. Какие-то они яркие прямо. Впервые такие яркие значки. Revelio. Это то, зачем я шел. 43 рубля и зеленая шляпа. Справедливо. Оно того стоило. За третьей дверью. И при условии, что это типа нычка. Так, пойдем на лифте спустимся. Так, взорвите дозорного сторонника Рок с использованием заклинания бомбарда, пока он заряжает свою магию. Пробейте щитовые чары с использованием броска древней магии. Блять, так не хочется это сделал. Зовите дозорного сторонника Рок с использованием заклинания бомбарда. Пока он что-то кастует там. Дозорного сторонника. Ём, блядь. Вот этого? Это снайпер.
Это такой дозор. Наш страна не добрался. Нормально я так словил. Помогай. Пиздец вас много! Вот так вот. Помогаем. Bombarda! Confringo! Place it! Confringo! Bombarda! Accio! Confringo! Potato! Stupid! Glacius! Confringo! Bombarda! Fender! Potato! Stupefy! Confringo! Stupefy! Places! Confringo, Defender, Glacius, Potato, Stupid, Bombarda, Stupid. Rest easy, my large friend. Revelio. Ждешь, пока вода закипит. Окей, окей. А мы тут потрахали, стреляли. Так, а у меня желание туда забраться, но... Вот так вот. Yeah. Так, что у нас тут интересного есть? Кроме кошелечков. Неизвестный предмет для шеи. Revelio. Все, да? Вроде ничего больше нет. Какой-то сундук сверху. Вижу. А как туда подняться? Как туда попасть? Я не заметил даже. Revelio. Вот это ничего себе, чуть не профукал. Моментик. Confringo. Типа люк, который нужно провалиться. Дай шанс спуститься. Бля, не забаговаться бы здесь. Есть идеи получше. Accio. Нет, не работает. Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. Работает. Все. Да куда ты?
Revelio. О, коллекция обновлена. Телескоп. Сюда. Так, говно. Все, больше ничего нет, идем дальше. Accio. I wouldn't give for a cup of mushroom tea. Так, а в землю. Descendo. Bombarda. Прыгающего командира сторонника. Places. Let's get it. One less human to worry about. Бля, какие у вас... сука, скиллы противные. Ranrock is here. Is that the best you can И у всех эти шарики, блин, Bombarda. Ranrock will lead us to victory! Place the dagger. ловить человека. Bombarda. Бля, я не успеваю приставать у вас все. Get away with that. I shall have been. Confringo. What an Bombarda. unfortunate disappointment! Bombarda. Revelio. Your blood's on Ranrock's hands. Ваши ячейки за... Чего именно заполнены? Все ячейки? Ой, да. Бля, уже даже, не знаю, смысл нет лутаться, потому что, ну, все хуёво, абсолютно все хуёво, только если ради продажи это. Revelio. Нужно больше проходить квестов Мерлина, Where does this one lead? чтобы ячейки Beaten path, I дополнительные брать. suspect. These devices run on steam power. Revelio. Так, подожди, куда? Confringo. I hope I can get to Ranrock before Lodgok does. Revelio. Another drill Опа. is complete. The wizarding world will crumble. Дай с тобой сразиться. I can end this right now. I have to destroy the drill and stop Ranrock's loyalists.
Так, там сказано без рябинового отвара. Давай, стреляй. Сука, стреляй быстрее. Блять, давай быстрее, стреляй. Надо вот с кем решать. Блять. Как без рябинового отвара сыграть? Не, против тролля еще возможно. Блять, нихуя невозможно что-то. Bombarder. Defender. Да, нужно избегать вообще всех атак. Confringo. Potato. Stupid. Bombarder. Glacier. А еще можно вот так вот Imperial. делать. Confringo. Слушай, я не могу по нему урон носить, в смысле? Bombarder. Confringo. Почему я не мог до этого сделать? Defender. Glacier. Все, отлично. One less foul hulking brute. Трудно было. Revelio. Нихуя себе. Confringo. Revelio. Confringo. Так, колонны разъебать. Выходи на чистый бой драться. Опа. You. That is unfortunate. No matter, we will build another. I found this one lurking outside. Что? Lord Gok, come to make amends, little brother. Браво. I came to stop this. What is this you've brought me? It cannot be. Can it be? All this time. You knew. You knew where it was. Так, нахуй, не тронь его. You're right. I'll never understand you, Lord Gok. So gullible. That witch did not consider you an equal. She, like all wizard kind, sought only to use you. You're wrong, Ranrock. The young ones are especially deceitful. They are taught to hide their disgust for us, as they exploit us. Astonishing that our ancestors ever trusted each other. All this time, looking everywhere for the final repository, searching in vain for Bragbor's last journal. Дайте я одного из вас уебу сейчас. Wasted my time, chasing a child. And my little brother knew where it was all along. But now, I don't need you. I don't need any of you.
I was bringing it to you. You are a traitor to our kind! А я почему ФК стоял? Avada Kedavra! Авада Кедавра! Почему я стоял АФК? Poor Lodgok. Dead by his brother's hand. No wonder he tried so hard to reason with him. Revelio. Now to get out of this blasted place. Так, это я вернулся ровно назад. Окей. Блин, немножко, конечно, глупо была сценка. Потому что убили так глупо. I'll send Да word я to ничего не Fig to мог meet me in сделать. the map chamber. He and the keepers need to know Ranrock has that journal and knows where the final repository is. Скоро 33-й левел. Так, что нам нужно? Нам нужно сейчас переехать, блядь, в наш домик. Пошли в наш домик и разузнаем там шмотки. Так, Хогвартс. И... А я не могу, потому что мы сейчас квест еще не завершили. Похоже. Вот. Зал картографии. Но есть цели важные тоже. Сюда телепортироваться. О, нормальные шмотки есть, оказывается. Так, вот здесь у нас. Ага. Так, что по шмоткам? Что по шмоткам? Перчи. Нет. Очки. Нет. Шляпы. Нет. Ну, это не там. Шея. Опа. Плюс 14 нападения, но минус 6 защита. С помощью проклятия конфрингом. На самом деле неплохо. Я бы надел. Плащи. Минус 6 защита, плюс 6 нападения. Урон от троллей. Инферналов. Ай, ладно, давай поставим. Так. Тоже неплохая.
Так, и теперь нам нужно посмотреть коллекции. Коллекция. Кто это? Гротбик. Испытания. Там были испытания. Возможно, награды дали какие-то. Да, есть награды. Что это? Маска Дими Маски? Классные, классные доспехи. О, метла. Похоже, отвратительно внешне выглядящая. Костюм для раскрытия секретов. Выручай комната. Улей для веретенец. Магический рецепт, волшебный колокольчик. Статуя Феникса. Неплохо. Так, и теперь пойдемте в Хогсмит, телепортируемся, продадим все, что у нас с вами есть. Весь мусорок. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Так, а он какой-то квест не предлагает, что ли, да? How's my favourite test flyer? И снова здравствуйте, мистер Уикс. Мне удалось установить новый рекорд. Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South Course. Fantastic! Your broom performed well then? The best upgrade yet. It flew beautifully, incredibly nimble. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. What will you do after the final upgrade is complete? I aim to make Spintwitches the most sought-after shop in Hogsmeade. And I wouldn't mind getting back on a broom myself, just for the thrill of it. Couldn't be more pleased we made headway with the upgrades, proved the naysayers wrong, made all the hard work worth it. I shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an hour when I'm finished. Thank you again for your help. Так, Couldn't have done this without you. хорошо, теперь я пойду. What are we looking for today? А почему с ним до сих пор висит квест? Thanks for stopping by. Hope to see you again. Good for Mr. Weeks. Mr. Weeks and I do make a good team. Так, мне нужно свитки. Just let me know if there's something in particular. Возможно, что-то есть интересное у него. Нет, у него ничего нет интересного. Тогда продаем. Так, классно. У него жалко, ничего нет больше нового. Так, призрачная надежда, квесты, поп. Встретитесь с Себастьем и Анной за пределами Фелдкрофта. Просто поговорить, похоже, да? Нам это надо. Wonder who lives here.
Ой, это максимальный палево здесь стоите. Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Beldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian, I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. So we have to get Anne to the catacomb and then conduct a sacrifice? Seems risky. It'll be worth the risk. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. Anne will only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Do you think your uncle would tell anyone at the ministry about all of this if he found out? If he found out, I doubt he'd go to the ministry. He didn't part ways with them well, from what I understand. He won't say, but I believe his strong aversion to dark magic has something to do with his time there. Anne thinks he once decided to fight fire with fire, so to speak, and resorted to using an unforgivable curse and fight against dark wizards. At least that's what she thought she heard. When he realized what his job had led him to become, he left rather abruptly. So, I'm not sure he'd go to the ministry to report on his own family using dark magic now. Good luck with Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. Вот тогда-то мы, наверное, узнаем про Авада Кедавру. Хорошо. Так, тут у нас... Ревелио. Манекены для тренировок. Жители Фелкрофта иногда используют их, чтобы попрактиковаться в использовании заклинаний, особенно в свете недавних нападений гоблинов. Окей. Так, я бы к другим обошел бы, поговорил с ними. Так, поговорите с Нати за пределами Хоксмита. Ой, это далековато, конечно, мать. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Подожди, я не туда лечу, похоже. А нет, туда. Are you ready to put an end to Harlow? I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Glad, so you will likely find him there.
What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Это... Ебать, мне нужно со всеми поговорить. Ну, пойдем поговорим. Агабус, Дейзи, Отто. Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco. Опа, What have I done? здравствуйте. Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Секундочку. Секундочку. Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Миссис Ботвинс, мы надеемся, что вы пересмотрите свое решение касательно материальной помощи. Вам дали достаточно времени, но наше терпение не безгранично. Ваш муж наверняка хочет, чтобы вы поняли всю ценность нашего сотрудничества. Готовы ли вы ответить до конца недели? Этот разговор должен остаться между нами. Надеемся, вы понимаете. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Please tell me you didn't take it, but perhaps it's been here all along. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago.
I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Could you give me a bit more detail about the note? That might help me to identify it should I come across it. It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and to be worthy of Rosie. I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man. But when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban. But be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Так, котик. Так, Агабу с Филбертом. С последним поговорит надо. Agabus Filbert must be around here somewhere. О, Revelio. Я здесь ни разу не был. Aloha Mora. Я это пропустил. Revelio. А, еще вверху есть, я думал, все. Ну, такие шмотки, конечно, каловые, пиздец. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Oh, tragic, what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling.
to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Суть в том, что здесь нет никакой типа морали и кармы о том, что ты взламываешь дома. И бывает даже такое, что когда я взламываю дом, в нем сидят люди, которые хозяева этого дома. И это бывает ночью даже. То есть им вообще плевать. О. Ревелио. Хогсмит. Спустя 40 часов мы нашли руководство о Хогсмите. Единственная абсолютно волшебная деревня Британии. Хогсмит на протяжении веков был излюбленным местом отдыха студентов 3-го курса и старше. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Кабанья голова. Какие-то проблемки у нашей африканской девочки. Natty must be around here somewhere. Revelio. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Nosy little students get what's coming to them. Что? Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Тайное убежище банды Пепламбы, нихуя себе. Вот он что скрылось-то. Footprints led to this room. There must be another way forward. Akio. А что там? A hidden door. Revelio. Окей. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Это понятно, что нужно поскорее, но полутаться нам тоже нужно, так что... Все по порядку. I'd better be sure I'm not seen. Лучше, чтобы меня не заметили. Не, не бывает такого. Хотя, блядь, похоже, что придется это сделать. Revelio. A Hogwarts student would be arrogant enough to come in here alone. Бля, куда идти? Akio. Glacius. Confringo.
Так, обезоружите палача банды рекламы. Обезоружьте. Кого? Палача банды рекламы. Hey, that's mine! I'm just warming up. Still no match for me. Look what you've done! You pay for this! Now, this has become personal. Легче всех убить и оставили. From above! Так, пока он сейчас тут хуйнётся, да? Expulso! Quite conductive, aren't we? Expelliarmus! Bombarda! Confringo! Revelio! В могилу, все. Так. Какая-то локация довольно-таки обширная здесь. Ты мил мне словно Авгурей, чья песня предственница дождя. И с каждым днем люблю сильней, пленил ты верностью меня. На своем сердце чары чую, оков прошу я не снимай. Ведь нашу встречу роковую я навсегда попала в рай. Дульчебелла Фильберт. The book of poems that was taken from Agabus Filbert. I'll be thrilled to have this back. Revelio. Статуя Пушишки. Хорошо, договорились. Так, найдите Надин, не обязательно найдите любовное письмо от Дэбила еще. Confringo. Accio. Guardian Leviosa. Revelio. Этот люмин надо. Lumos. Revelio. Lumos. Крысичи. Revelio. Lumos. Ага. А сюда мы не пройдем. Revelio. Lumos. Бля, это по сюжету. Найти любовный письмо. О, дорогой Отто, я перечитал твое последнее письмо бесчисленное количество раз и буду перечитывать вновь и вновь, каждый час, пока мы не встретимся. Меня пугает мысль о том, что я еще не скоро тебя увижу, но я верю в лучшее. Любовь моя, скорее бы настал тот день, когда мы расскажем о помолвке всем близким, особенно моему отцу. Я понимаю, что ты хочешь подождать, пока не встанешь на ноги, и я знаю, что ты изо всех сил стремишься к этому. Но знай, что невозможность поделиться своими чувствами, которые переполняют меня и уносят на седьмое небо, и впрямь невыносимая пытка. Теперь я еще раз перечитаю твое письмо. Otto Dibble's love letter from Rosie.
He wanted me to destroy this if I found it. Lumos. Revelio. Так, а вот теперь все. Natty must be here somewhere. You found us! I knew you would realize I had left my wand for you. Speak to Mr. Rabe. He will tell you what you need to do. Нима, ты в клетке сидишь. А с кем ты? Кто это еще? Иску Ботвинс. Mr. Rabe. О, блин, похож на меня. You've been abducted. You spoke with my wife. How is she? Смотри, это моя копия. You. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. Your friend Natty was not able to summon my wand. It must be blocked by something. Revelio. Даже понятия не имею, где она находится. А, что-то было вот здесь. Mr. Rabe's wand could be in there. О, вижу. My wand is somewhere. Hello, Hamura. I can tell. Mr. Rabe's wand. He'll be glad to have this back. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Так, теперь Натти. А, нет. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Ты такой же, как и я, блядь. My young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Еще файт. Revelio. Пока никого не вижу. Так это уже все, выход. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once. Покончим с Харлоу. Опа. У нас какие-то проблемы? А нет, не проблемы. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe, to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders.
Я бы так сказал бы на стену, на самом With all деле. due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further discussion on this. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Так, побочные 14 из 18. I'm truly awed by what we've accomplished. The final broom upgrade is better than even I expected. Stop by Spintwitches when you can. Что, он уже здесь? Все уже сделал? Пойдем проверим. Оценим. Oh, hello again. Couldn't have perfected the broom upgrades without your help. As always, I have a special 7500. Усовершенствование, которое до максимальных пределов увеличит ускорение и скорость вашей метлы. 7500. I truly enjoyed working with you. Thank you for believing in me. Вот, Андрей, видишь, неизвестный предмет для головы. То есть защита, 3 знака вопроса и стрелочка вниз красная. По моим догадкам, это указывает на то, что она хуже. Типа заранее можно узнать, что она хуже или не хуже. Типа здесь защита хуже, нападение типа такое же, что ли. Продам. Но не всегда это работает. Thanks for stopping by. То есть Hope to see you again. там в некоторых моментах есть, что определенная характеристика лучше. То есть защита хорошо, то есть в плюс, а, например, нападение в минус идет. Так. Так, обновление метлы у нас последнее, и нам тут дали какую-то еще внешку. О, ля, какая метла, лесной пожар. Метла, которая способна разжечь огромный пожар одной маленькой искрой. Ну, вот эти все хуёвые, а вот это можно посмотреть, кстати. Довольно-таки интересно выглядит. Так. Но еще тоже не 100% то, что она этот будет хуже, эти шмотки, но я их продал. Так, ключевые. У нас есть 5 талантов. А у нас почти все вкачано, да? В ключевых. Ай, вот этот блинк я видел у многих, но я не хочу его качать, я боюсь потеряться. Заклинание. При использовании пульса вокруг вас остается дополнительный взрыв. Тоже начинает левитировать. Кстати, бы надо бы. Так, Десенда не использую. Бомбарда производит взрыв с огромным радиусом. Использую. А вот трансформацию навряд ли. Взрывоопасные объекты. Темное искусство. При победе над проклятым врагом вы восстанавливаете свое здоровье. Неплохо, кстати. Ага. Погибать все проклятые враги. Вау. Я бы вот это прокачал бы. Скрытность, выручай комната. Продолжительность действия зелья увеличивается. Значительно увеличивается радиус действия и эффективность зелья. Повышает урон от ваших атак и разрушает вражеские щиты. Еще одно. Давай прокачаем. Ладно, оставим пока на темное искусство все это. Так, он нам улучшил метлу до максимума, по всей видимости. Так, неожиданная встреча. О, Поппи. Вот за Поппи-то мы хоть на край света пойдем.
За Поппи мы пошли. Что происходит? Так, а где она? Revelio. Вот, вижу. I can do this. I can do this. They will want to help. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be fine. Такое лицо нас расстроило, конечно. Идут. Пизда нам. Кентавры! Все, ГГ. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never! We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Все, пизда, конец истории. Конец стримов по Hogwarts Legacy. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden I... Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Почему я стою АФК? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. А я стою потерянный просто, очень ничего не делаю. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? Isn't Moonstone all around us? Why retrieve one from a cave? Knowing centaurs, I suspect he's referring to a specific moonstone. We'll likely know it when we see it. I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned.
I'll let you know what I find. Окей, я буду ждать письма. Ну-ка, проверим ласточку вот эту. Anne's worried. She said Sebastian promised her that I would be there if she went to meet him in the catacomb. But now he's asking her to join him immediately and to come alone. She says he doesn't sound himself. Meet us at the catacomb as soon as you can. I hope that my quill has conveyed my message clearly. Так, эти разборки. Так, Авада-кедавра, между прочим, добрый вечер. Мы сюда обязательно идем. Авада-кедавра. There's no telling what lies in wait for me in there. Колокольчик еще. Sebastian has gone too far. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here. Wait, Anne, please. Ominous. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I'm glad you're here. I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, Stop. You swore you wouldn't let Sebastian take this one step further. Yet here we are. Я лишь хотел изучить заклинание. It's my fault. I was wrong. I thought he'd stop. I should have stopped him before. Sebastian's in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. Sebastian must not be in his right mind. Так, задание началось. Роковая реликвия. Нам сейчас нужно будет Себастьяна убить. Last time we were here, this place was crawling with spiders. We're about to face worse. Let's find Sebastian quickly. Revelio. Да, опять все заново, вот эту хуйню страдать. Revelio. Или просто пройти можно. Where was Sebastian when you and Anne found him? Just ahead, in the great room. Accio. Incendio. Confringo. Levioso. Accio. Incendio. Confringo. Levioso. Revelio. Revelio. Кстати, вот эти черепки я ни разу не использовал в крафте. Где они нужны вообще? Мужики, я летаю. There's no sign of Sebastian. Incendio. Confringo. Levioso. Accio. Incendio. Confringo. Levioso.
Revelio. Минуту падает, конечно, это вообще. Hold on a moment. I was so worried about Sebastian, I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the Inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were Inferi, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating Inferi is incredibly difficult, but controlling them... As Anne and I frantically barricaded the Inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. Блять, началось. Be careful. Revelio. Accio. Revelio. Вот, а нахуй оно мне надо, если честно? Вот эти разборки ваши. Revelio. Давай, Авада Кедавра у меня и... Обучай Авада Кедавра и все. Confringo. Incendio. Levioso. Мандрагору. Incendio. Сука, дайте скиллы продать. Confringo. Levioso. Protego. Confringo. Accio. Levioso. Bombarda. Это пиздец. Bombarda. Confringo. Levioso. Revelio. А где дружище наш? Себастьян. Себастьян. Мне кажется, он здесь спереди, потому что мы тогда в прошлый раз не смогли туда попасть. Revelio. Вот здесь вот спереди. Мы здесь не были. О, здорово. Accio. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Строй мост. Accio. Wingardium Leviosa. Эй.
Не понял. Accio, Wingardium Leviosa. А кто строить будет? Revelio. Похуй прям так. Да я. Accio, Wingardium Leviosa. О, другой Accio, разговор. Wingardium Leviosa. Accio, Wingardium Leviosa. Сука, ну глупый, нет? Ах ты ж. Accio, Wingardium Leviosa. Глупый, нет? Два столба. Accio, Wingardium Leviosa. Какие два столба? Тут вот вообще должна появиться такая лесенка, но она что-то всегда работала. Видишь, нет никакой взаимосвязи. Accio, Wingardium Leviosa. Нет, тут должны появиться фиолетовые такие помостки. Я же уж не первый раз такое не делаю. Revelio. Accio, Wingardium Leviosa. Не говорит, что здесь ревели нужно было юзать. Accio, Wingardium Leviosa. Accio, Wingardium Leviosa. Блять, вы угораете. Revelio. Accio, Wingardium Leviosa. Пизда. Вот. Accio, Wingardium Leviosa. Revelio. Accio, Wingardium Leviosa. Да в смысле, ебать, что? Раньше же всегда собиралось. О. I need to find a way up that ledge. Revelio. Accio. Они теперь не берутся теперь. Revelio. Accio. Сука. Revelio. Accio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. О. Блять, не вот. Revelio. Accio. Wingardium Вот, Leviosa. наконец-то. Ура, ебёна мать. Наконец-то. Себастьян, ты бы знал, какой путь прошел. Isn't this incredible? Sebastian, I told you, the relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it. Just as I can control the Inferi. Control? I had to fight the Inferi all the way. Бах. Учителя пришли? What have the two of you done? Accio relic. Solomon, don't! The relic! You'll pay for this! Авада кедавра! Блин, мы же не будем... Protego! Я не хочу его убивать. Save Anne! Leviosa incendio!
Incendio! Confringo! Levioso! Confringo! Мы еще ни разу не дрались с людьми. Sorry, it had to be done. Bombarda! Levioso! 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 Confringo! Protego! Stupefy! Stupefy! Я, конечно, сделал. Ладно. Confringo! Levioso! You're supposed to Bombarda! I am protecting you, you foolish boy! Levioso! Levioso! Protego! Confringo! Блин, на него не заюзаешь. Confringo! Confringo! Protego! Stupefy! Now you've gone too far. Levio Incendio! Stupefy! Я к старика так покидала, блядь. Protego! Stupefy! Mr. Sallow! Stop! How dare you! Levioso! Stupefy! Confringo! Bombarda! Confringo! Еще молния, да. Победа покосила, конечно. Да, я бы его из контроля не выпускал бы, если бы не банан финала, который мешает ему. Confringo! Confringo! Accio! Levioso! Now you've gone too far. Protego! Stupefy! Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой. Stupefy! Protego! Confringo! Stupefy! Confringo! Bombarda! Рефреш, еще раз юзай Bloodstone включи. She cannot be healed, Sebastian. You must stop. На нахуй. Let her suffer. Авада Кедавра! На нахуй. Я вообще был против этого, на самом деле. Себастьян вообще крышу погнул. You've made your choice. Oh, Anne. What have you done? Ебать, все заруинилось, абсолютно все заруинилось. I must get out of here. I can't let him leave.
Ну я просто шел по этой линии. Wait! Узнать Авада Кедавру. Stop, Sebastian. Hold on. Вот если узнают в школе про нас, там пизда конкретная. What is it? Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us, not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it... Все должны знать это заклятие. You went too far, Sebastian. I can't think right now. I need to leave. I can't stay here. I need to find Ominous. Sebastian. Please, I'm not myself right now. Let's meet later, at the Undercroft, all right? Эй, а награда? You are the talk of the school since you saved Mr. Reb and I from the Ashwinders. We have come so far. We should discuss the next steps in our plan to Или stop мой her. выбор никто не должен знать, это... Are you familiar with the hamlet of Irondale? It's south of the castle. I think the cave that Doran wanted us to find is near there. Ну или я в крипте узнаю об этом. Просто не может быть такого, чтобы я заруинил. Так, пойдем тогда в крипту. Нати, Поппи, капуста. Так, Нати или Поппи? Мне кажется, за Поппи надо идти. Тут близко. А где награда-то моя? Я реально не изучил? I wonder if I'm safe to explore in there. Бля, надеюсь, я не заруинил. I take it this means you had some luck at the library? It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive. Especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Did you discover why people avoid this cave? Ridiculous, really. Rumor was that the cave drove people mad. I couldn't find any account by someone who had been in the cave, though. So either it is a rumor, or anyone who went in wasn't in any state to speak of it afterwards. Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. I wonder if you'd go blind from staring directly at a moonstone.
Бля, я прям задумался. Возможно, я заруинил себе изучение Авада Кедавры. Но ведь ни разу не было такого, чтобы у нас был выбор. Хотя был выбор между запретными заклятиями. Типа, ну я хочу изучать, а был такой, я не хочу изучать это. You don't think the rumors about the cave are true, do you? I suppose we'll find out, won't we? Revelio. Confringo. Так, возможно, туда по сюжету, а туда не по сюжету. Я прям в расстройствах. Revelio. Блин, я ожидал это. Bombarda. Levioso. Эй, в смысле? Да, блядь. Confringo. Accio. What is going on with them? Revelio. Confringo. Я хотел ее за язык поднять, не получилось. Confringo. О, папочка. Lumos. А куда тебе, дорогая, тащить надо? Нет, 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 нет. Я другое выбрал. Похоже, заруинил нахуй. Вообще нету возможности... А если... А вот, сможете ли вы непростительное проклятие Круца Империя Авада Кедавра позже в наследие Хогвартса? Ты можешь все трое, однако изучить их вы сможете только позже, если вы решите поручиться Себастьяна в конце в тени дружбы и последний побочный квест. Если вы согласитесь с своим министром, чтобы Себастьян должен был наказать за убийство дядю, он будет исключен из Хогвартса и предстанет перед судом Министерства магии. Ой, не видеос. Блять, это спойлеры. Так, а если вы утверждаете, что Себастьян делал только то, что должен был делать, и что его нужно защищать, Себастьян останется в Хогвартсе. Вы можете найти его в любое время в этом, похоже. В любой момент после завершения в тени дружбы вы можете вернуться в подвал и поговорить с Себастьяном, чтобы получить любое из 3 непростительных проклятий, от которых вы, возможно, отказались выучить ранее в квестовой цепочке. Если вы решитесь исключить Себастьяна, это больше не будет для вас вариантом. Все, короче.
Сейчас мы пройдем этот квест и пойдем в комнату, короче. Потому что... Вот здесь так написали. Блять, у меня превышает количество символов. Так, надеюсь, что изучим. Для этого его нужно засейвить. Так, так, десцендер надо, да, нам? Не смогу. Я догадывался, что что-то ведь нужно сделать там. Что тут необычное. Но я заруинил сам себе, блядь. Да ты, блядь, угораешь. Наконец-то, наконец-то. Revelio. Voipers. I beg your pardon? This must be how the rumor about the cave started. The Fwooper's song is said to drive anyone who hears it mad. Босс-файт. Нет. Accio. Revelio. Блин, нужно было это раньше прочитать, на самом деле, чтобы сразу сейчас пойти. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Ой, опять эти загадки. Revelio. First the Fwoopers and now this. Так, бабочки, 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 бабочки. Нужно, похоже, обратно за ней идти. Revelio. Lumos. Главное сейчас не заруинить. Ой-ой. Lumos. Подожди-ка. Accio. А как так получилось? Revelio. А как мне пройти? Похоже, что я не могу пройти, потому что она сразу улетает. Значит, нужно искать другой способ. Так, ой, бля, загадки эти тяжело. Accio.
О. Lumos. Lumos. Accio. Так. Прицел и Тетрис. We need to find moths for those spinners. Так, где прицел? Revelio. Так. Угу. Accio. Lumos. Люмос. Куда ты? Хорошо. Угу. Lumos. Accio. Коллекция обновлена. 4 или 6 бабочек. Revelio. Так, что еще осталось у нас? У нас остался вон там Perhaps сундучок the runes какой-то. on the walls have something to do with Как finding его the moths. открыть? Revelio. Возможно, что когда мы там пройдем и уже вернемся, то есть пройдем ту территорию, у нас будет типа короткий путь вот этот. Also. И мы там Another сможем obstacle. пройти. No matter. We can work out a way across. Lumos. Lumos. Accio. Revelio. Так, еще одно. Хочется прыгнуть в воду на самом деле. Accio. Что такое там плавает? А похуй. Это бабочка. Lumos. Depulso. Glacius. Lumos. Merlin, it's beautiful. Эй. Glacius. Lumos. Где враги вообще? Подраться You did хочется. it. О, понял. I was hoping you wouldn't have to do this again. Confringo. Protego. Stupefy. Confringo. Expelliarmus. Bombarda. Охуенно. Revelio. А че я каменный был? Confringo. А, я за защиту что ли выпил? Да, я хотел грозовой напиток на самом деле выпить. Revelio. Look, where the water's bubbling. How odd. Shall we take a closer look? You read my mind. Булькает вода.
Я не уверен в этом. О, красота какая, ты посмотри. Merlin, it's even more beautiful close up. It's got to be here, I just know it. Как прекрасен Казахстан. Как она дышит. Confringo! Revelio. There's a load to do. I never thought I'd be so happy to see this many of them. I don't know. I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose my mind. Confringo! Very funny. I was just thinking how it's proof that Revelio. coaches haven't been here. Assuming this is where the Moonstone is. Which means we're one step ahead of them. We found it! It's like staring directly at the moon. Well, we found what we came for. Now we just need to bring it to the henge. Go. Она просто говорила, все, пойдем, типа. Ну я и пошел. Poppy. Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing, too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the Moonstone to the henge. Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by nightfall. Мы сразу к кентаврам перешли. That's the henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the Moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. I don't think Doran would knowingly send us into danger. You're right. I suppose I'm worrying over nothing. Let's make our way down. We're nearly at the end of this. I think that's it over there. Бля, дайте нам метлу, просто перелечу и мозга не How's your буду Gran ебать. doing, by the way? Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. I still feel terrible that I'm the reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the Snidgets. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it. Так, Стоухэндж какой-то получается. Revelio. Safely say we know where the Moonstone goes. О. Кайфы, говорят. Вам тут нравится? Whoa! Oh.
was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same, though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one, but 2 mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on Highwing, or I'd never have spotted it. It was the night Well, the night I met Highwing, actually, I'd love to hear about how you and Highwing met. I'd actually like you to know. About 5 years ago, Highwing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed Highwing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed Highwing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. Merlin? I don't know what to say, Poppy. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. What was it like growing up in a family of poachers? The thing I remember most was how much we moved around. Always chasing the next big kill. It was chaotic and dangerous and nowhere a child should ever grow up. Do your parents know about the things you do now? Saving that dragon from the fighting ring, for instance. We don't speak, or rather, they don't speak to me. Last I heard, they were in Borneo trying to make their fortunes there. Acromantulas. However, I wouldn't be surprised if word has got back to them. Some days a part of me hopes that it has. Now that I'm older, I wish I could talk to them, get them to see sense. But sadly, I suspect that wouldn't do any good. We were around so many poachers in the tent. Were you not worried about being recognized? Poachers are nomadic, and most of the ones in the area aren't any I'd grown up with. That said, I suspect someone must have recognized me. That's how they got to Gran. I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol. And we've got poachers to beat. Так. If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. Are you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the Snidget lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Agreed. I'm ready to leave if you are. То есть квест без остановки? О, встретить Себастьяна в скрипте. Наконец-то. Легче телепортироваться. Крипта, криптушечка, криптинка.
Молю, Blessed Г, дай изучить Аваду Кедавру. Travel broadens the mind. Прости мне все мои косяки. Так, заранее заценимся, вдруг я ложану еще раз в сюжетных этих диалогах. She's devastated. She just buried your uncle alone. I did it for her. Sebastian, Anne can't bear the thought of turning you in, but... What? Turn me in? She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Turn me in? Sebastian. Did you hear that? You saw what happened. I never wanted to hurt my uncle. I know. I can't believe he's gone. How did things go so wrong? I didn't mean it. I didn't mean to... Oh, Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. I Я съебался на посредников между ним и... Don't worry, Sebastian. I shall speak with Ominous. Thank you. You're a good friend, truly. Truly неожиданно. No matter what happens from here, I'm glad we met. Ты Авада Кедавра мне дай и все. Poor Sebastian. Ominous? What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. We do have a choice. What good will it do to turn him in now? He clearly regrets everything. He's not going to do anything like this again. We've both heard that before. But we also need to think about Anne. She's lost her health, now she's lost her uncle. Do you really want to take her brother away from her too? I understand what you're saying. Perhaps you're right. As much as I believe that Sebastian should pay for his actions, we'd only be punishing Anne as well. I hope we're Одним doing the right аргументом можно заставить I'll челика придумать. If it comes from me, she'll agree with this decision. Thank you, Ominous. You're a good friend. You're a good friend. Whatever lies ahead, we must Так, face it а давай together. теперь Авада Кедавру. That I know. Где Себастьян? Revelio. Себастьян, ты где? А Себастьян нет. Может быть, ты меня обучишь Авада Кедавре? После завершения в тени дружбы вы можете вернуться в подвал и поговорить с Себастьяном, чтобы выучить любое из 3 непростительных проклятий, от которых вы, возможно, казались выучить ранее в квестовой цепочке. Где он? Revelio. Блять. Похоже, что нужно ждать его, когда он появится. Или сейчас, может, перезайдем в нее. Сейчас перезайдем. Возможно, он появится там. О, Себастьян. Себас. Revelio.
Давай попробуем просто еще раз вернуться обратно. I wondered if you might teach me how to cast that curse you mentioned. Oh, which one? I'd like to learn how to cast the killing curse. After all that's happened? Very well. Very well. You need to be precise with your wand movement. The incantation is Avada Kedavra. Are there any other curses you'd like to learn? That's all I wanted to learn for now. Thank you. Of course. You're the only one with whom I would entrust such knowledge. Let's speak again soon. Avada Kedavra. На месте имеется. Revelio. Ну все. Себастьян, прощай нахуй. Прощавай! Не могу. Блин, мы одно из самых сильных заклинаний в игре просто вот по щелчку изучили. Может быть, Гарик плотный? А не Гарик плотный. Так, давай по сюжетному. Очень хочу по сюжетке пройтись. Эти доп-квесты нас опиздили уже. You can't imagine how inconvenient that will be. На нахуй. О, елочка. Да, неужели телепорт нет туда? А, есть. Зал фотографий же. Вот это тупанул, конечно. Конкретно. Я думал, что это какой-то класс картография. Забейте вообще. I hope Professor Fig got my owl. I need to tell him and the keepers that Ranrock knows where the last repository is. According to the owl I received, Ranrock is moving more quickly than we could have anticipated. This is grave news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Let us hear what the student has to say. Раб, давай мне последнее. Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bragbor's journals. He killed Lodgok to get it. He knows where the last repository is. Godric's heart. Lodgok and Ranrock were brothers. Lodgok was bringing the journal to me. Ranrock is a monster.
We need to know where the final repository is. Surely this changes things. Ranrock has Bragbor's journals and knows where the final repository is. We obliviated Bragbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. Блин, я не хочу выбирать Исидору, потому что... Isadora told Bragbor about the magic when she asked him to build a container for her. I've seen her memories. Isadora left memories for someone to find? You know what she did? Her memories showed what she did for her father, which I also saw in Professor Rookwood's pensive. And a conversation with Bragbor in which she expressed frustration about the limits being placed on her use of ancient magic. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. The next trial will involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. Find a face of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room. An exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts? I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils, whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. Perhaps then you can tell me a little more about the memories of Isadora that you witnessed. Так. Карта. Карта мира. Ля, как далеко. Да ты что? Nice to see you, my young Nice to see you, my young friend. Бля. А здесь нельзя взлетать. Это я ложанул. Again, I beg you. Ой. Accio. Leviosa. Confringo. Bombarda. I won't rest till you're dead. Accio. Confringo. Leviosa. Ranrock has fooled you all. To your demise. Печальный конец. Бля, дай взлететь возможность. Молю. Дай взлететь, я не могу пешком идти. Confringo. Наконец-то. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin.
Блять. Ну дай поиграть. Не мучай. Ебать, там квестов, еще и дополнительных сундучков много. Локацию чистить вообще полностью надо. А я при нем могу использовать темные заклинания, интересно? I've always said that. You're here. I have good news. We do not have any of Ranrock's loyalists to contend with. Of course, the bad news is that it's likely because they no longer need to track the Keepers for information. Так, найдите подсказку, как открыть комнату с комнатом памяти. Confringo! Is that a... It is. I believe I know what must be done. Do you recognize the head sculpted there? It looks like a grap horn. And the prints carved into the ground lead me to believe that a grap horn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of grap horns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. Have you ever subdued a grap horn, Professor? I have, yes. Years ago, at Stonehenge, of all places. The Ministry still owes me for that favor. It can be difficult, of course. They are massive, after all, but it's not impossible. It's my experience that many of your spells will have no real effect. You'll need to wear him down. If that's what must be done, I'll do it. Excellent. I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. Короче, вот здесь вот, если мы посмотрим направо, есть гиппогриф, метла, и как раз таки вот этот сейчас монстр будет. Последний слот для него остался. Ну, я знаю, что ты написал, я знаю. Ну, сейчас лагает вода. Или, быть может, что первый раз у меня локация прогрузилась, и все окей. Не лагает. Такая темная локация. Что это? Сундук? Нет. Это инфернал. Блять.
О, смотрите. Сейчас, секунду. Финтушами. Я что покажу. Смотри. Блядь, не так было пафосно. This must be the place. Very well, Lord of the Shore. Show yourself. О, какой красавчик! Ты посмотри на него. Я его раньше звал Ктулху, а все-таки это Инфернал. Я бы хотел посмотреться. Ломбарда. Вот у него авангедавру въебать. А что будет, если авангедавру? Ни одно задание, наверное, не действует. Да, у него атаки довольно жесткие. Да, теперь ничего не вижу из этой молнии. Эй, застрял в тебе. Не взлетело, что ли, на него? Упав. Не хочу его убивать и бить. Давай дружить. Пизда. Bombarder. Places. Confringo. Accio. Блядь. Confringo. Places. Вот у него такие правда резкие. Типа с них... Be a pimp now. Places. Я его захерил. Confringo. Places. Bombarder. Ой. Accio. Glacius.
Блять! Я только посмотрел на КД стрелок. Он уже ебашит меня. Давай мириться. I need your help, friend. Вот бы такого ИР. В арсенале Драморога имеется мощная атака в рывке, которая наносит много урона врагам и некоторым заграждениям. Удерживайте L2, чтобы начать. Следите за индикатором выносливости Драморога, так как рывки истощают его. Time to go a little quicker. No need to race now, my friend. Poachers. Let's see how the Lord of the Shore feels about his neighborhood being invaded. Ах, сука, блядь, а? Go! Faster! Faster! Protect! Was that meant to be an attack of some sort? Caprico! Такой Левчик тупо бежит. Прыгать он не умеет, да? It'll take more than this to stop the Lord of the Shore. Но с ним быстро не доберешься. Это если по правде говоря. This could prove dangerous if I'm not careful. Он классный. Но есть столько вариантов заменить его. Ah, there you are. Мы пришли. Ну все, теперь старая добрая классика с этими рыцарями.
Сейчас, кстати, и заодно посмотрим Авада Кедавру. Perhaps Professor Rackham was right to have had faith in you. I still have my reservations. Isadora, as you will see, was not who she seemed. I can only hope that you are. My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. Revelio. Это все? Посмотреть все воспоминания из омута. Достижения. Hello? Isadora? Isadora? Mr. Morganlock, Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father... Oh, Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. We must gather the others. А, прикол, Себастьян тоже такую хуйню будет вытворять. I need you to return to your common room, all right? Такой взгляд у нее. Долбанный. What have you done? Take a breath. Students, Isadora. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance? Your obsession with secrets? They won't suffer any longer. Not my father, not my students, no one. Isadora, set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus! Стоят 4 высших мага. Девка кастует, крушит всех, нахуй. О, момент классный. Давай третьим будешь.
шотнул. Он ее шотнул. Revelio. Просто это две аналогичные ситуации с Себастьяном. Он тоже исполняет, что и Исидора. И на самом деле я не одобряю действия Себастьяна. Но мне нужны были заклинания. The caverns below Hogwarts, where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now. If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. I only hope it's not too late. If Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. Так. Достижение. Починить владыку берега. Окей. Окей. Пока мы не можем телепортироваться, так понял, да? Остановите Ранрока. Это у нас прямо мега-квест. А не финал ли это, дорогие мои друзья? Так, встретитесь с Гербальдом. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. There's Ollivander's. I hope he can help me craft the Keeper's wand. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Good to see you, my young Ravenclaw friend. Allow me once again to express my family's gratitude. They were pleased to learn that the wand Richard Jackdaw disappeared with those many years ago had been located, even if it was somewhat unusable. Glad to hear it. Now, I received an owl from Eleazar, Professor Fig. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely.
Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. Давай потом. Все равно, мне кажется, что у нас будет отдельный стрим по доп-квестам. Но мы сейчас не пройдем сюжет. Слишком рано. Уф, какая. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. Thank you, sir. Опа! I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a Да я moment тебя to разъебу, ourselves. как лоха просто. Давай. Oh, come, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. No fucking way. What's that you've got there? Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. Пошли хуяриться I've прямо вот always сейчас said за гаражи. Children should be seen and not heard. Драться пойдем. Как лоха развели конкретно. О, Витька, блядь. Не щекочешься. Rookwoods don't go down easy. Авада бедата. What was that? Confringo! Expulso! Levioso! To your knees. Really enjoying a few. Confringo! Так, квесты ебаные дополнительные. Scurry back to Hogwarts. Confringo! Don't recommend you try these Мне вообще нормально понравился без этих доп ебаных квестов. Bombarda. I'm not down with you. Ha ha! Time to teach someone a lesson. Accio! You're afraid to fight back? Might want to look up. Had it? Protego! Ай-яй-яй.
Bombarder. Accio. Confringo. Да, я знаешь, что умею? Вот это надо. Levioso. Вот таки давра. Сука, блядь, уничтожу! Спасибо за кадры потерянного. Confringo. Protego. Бедный, блядь. Блядь, что, пришло время для квестов? Вы можете... Не межеваться вместе. Дай попадиться. Look what you've done! One thing. A stupid Confringo. How did it like it? Potato. Stupid one. Bombarder. I'm stupid one with you. I think you've done. Confringo. I'm just warming up. Bombarder. Now, this has become personal. Слушай, у руку так мало хп. Можно. В пыль нахуй. Нет, нету Витьки больше, блядь. I can't believe it. Rookwood's reign is finally over. I'll need to send an L to Natty right away. For now, though, I need to get back to the map chamber and tell Fig what happened. Жалко I Витьку. think I know where we can find Doran. Revelio. Forest, we can tell him about the symbol the Mooncalves made. Этька. Мужик. Come here, crupmate. Potato. Avoiding nothing. I've seen Billywings with more stink. You'll have to fight eventually. Блять, я хотел его воды Your poaching въебать. days are over. Я хотел его помочь, я воды въебать. Sometimes I do wonder if your Что? eyes are still in Что your говоришь? head. Представь, ты просто жил, а тебя взяли, шотнули нахуй. Так, там какие-то награды нам дали. Не, прикольно на самом деле, вода китавра. Очень классная штука.
О, кстати, дают теперь уже эти классные 2 из 15 и 23 из 30. Надо файтиться с врагами. Не, ну Витька был слабый очень сильно. Пойдем с Поппи, да завершим квестик. Сасну Лену дают. Да, Сасна и Лена. Разрешите на минуточку, а потом еще раз на минуточку, а потом еще раз на минуточку, а потом еще раз на минетик. Этот, с Поппи сейчас доделаем квест. И ее цепочку квестов. And you say they made it after you placed the moonstone? Do you know why or what it means? Does it have to do with the Snidgets? The breadth of one's knowledge can be as wide as the seas, and yet only run so deep. It's good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that's happened? She did, and I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of sending you on a path at a time when that path was unknown at best, deadly at worst. But the acumen of the centaurs is neither personal nor partial. The skies tell us what is to come, and often we do not know what we have seen until it has come to pass. You knew the poachers would try and kill Poppy and me. I did not know, my young friend. But I shall say that I was not surprised. It was in much the same manner that I expected our first meeting. I don't suppose you'd like to start from the beginning. I think Poppy and I could use that. Of course. I find it is often the best place to start, is it not? Many, many moons ago, I divined a series of events. Their meaning long evaded me, until you brought news of the Snidgets and their poacher pursuers. I believe the symbol created by the Mooncalves dance marks the place the Snidgets are hidden. And serendipitously, I believe that I know the very place. Please, go on. I have seen that symbol only once, on a rock face in the cliffs of the forest. You should make haste there. The Snidgets that have been kept there for so many years may no longer be safe. You said you divined a series of events before our paths crossed. What were they? I saw the arrival of a stranger, the threat of an enemy, and the return of an old friend. I believe now that you are the strangers, the poachers are the enemy, and the old friends are the Snidgets. I also saw two places tied to these events. The cave with the moonstone, and the henge. The latter was bathed in moonlight. What makes you so sure the symbol is where the Snidgets are? I do not know. It is what I have read in the stars. Fortunes play out as they are intended. I am merely a messenger. I shall say that fortune favors us today. That you would show me a symbol whose provenance I recognize is not coincidence, but fate. If you're right about this place, then we should make our way there. I shall see you there. We cannot afford to lose the Snidgets once again. Так, куда мне идти-то? Вы уже указали? Нет, не указали. Revelio. Accio. Так, доступно задание. Глад соус. Я здесь был. Благо, близко.
are you up to now? It's like a place right. Revelio. Knowing a meat, he's likely studied here. А так, по приколу чисто. How remarkable. I got here as soon as I could. Did you see the symbol above the entrance? It's the one the mooncalfs made at the henge. Of course Doran implied as much, but to see it up there... Could this actually be where the snidgets are hidden? Let's find out. Doran's waiting for us just up ahead. I'm ready if you are. Can you believe it? Actual snidgets. Пошли, I'm мать. glad we seem to be a step ahead of the Revelio. poachers. It is a little strange we haven't heard anything from them. If we're lucky, they're still poring over Gran's research. There was a fair amount. We, on the other hand, had Doran to Leviosa. guide us. Even if the poachers do somehow stumble upon this place, we shall be long gone. Так, жмура взяли. Давайте еще одного возьмем. Мяу-мяуча. Revelio. Для всяких приколов куча. Сейчас мы не будем этим заниматься. Доп. Задания всякие делать. О, кстати. I hope we haven't kept you waiting long, Doran. Not at all. Then again, it is not I who awaits your arrival. Do you have the Moonstone with you? We do. Good. It is as important to what happens next as both of you are. So, what does happen next? What are these pillars here? A safeguard, I suspect. Все равно без There's мазы. only one way to find out. And as for how to go about that, the two of you may know better than anyone. Так, загадочки, да? Accio. Так, я помню какие-то часы. Revelio. А вот насколько они должны быть? Так, солнце, глазик. Как они работают? I wonder if the pillars move at all. Что происходит? Типа вот она тень от них идет, а вот куда именно нужно? На все попробовать? Так, как открыть глазик? Подожди, они черпают откуда-то... Accio. Подожди, ага. Perhaps it has to do with the light in the darkness. И на ключик теперь. Accio. Вот это вот сюда.
А это у нас солнышко. Где солнышко? Так, один на солнце, другой на глазик. Ну вот, солнце и ключик вот этот. Я просто не понимаю, как они работают. Но, как они начинают светиться, от чего? Perhaps it has to do with the light and the darkness. Lumos. Lumos. Revelio. Как типа отражается свет. Такую тень сделать. Акио. Угу. Так, это мы вот на солнышко сделали. Ага, вот тень падает на солнце, и теперь тень должна падать на ключ. Эй. Ага. Мы сделали это. Revelio. Тень падает на Луну сейчас. А, да, должна на солнце падать. Акио. Падает на солнце и на ключик. Но не рубить. Revelio. Либо повторить вообще в точности. Вот эту картину. Хотя нет. Акио. На солнце и на ключ. Perhaps it has to do with the light and the darkness. Да уж не понимаю, нахуй. В свете темноте. Стой, тот ли ключ? А что, тут разные ключи? А, да, есть ключ с точкой. Блядь. Ключ с точкой, где он? Вот он. Акио. То есть... Сюда иди. Так, падает. Look, Doran, a doorway. I suspect we all know what lies beyond that passage. Гениально. And now, I'm afraid I must... Revelio. At least, You're not coming in with us. if the Fidgets are here, the herd will want to see the truth for themselves.
Levioso! Go on without me. I will rejoin as soon as I am able. Revelio. Так, еще одно подземелье. Бля, большое. So many books. So You many haven't seen my books. grand study. Look at the murals on the wall. Confringo. All creatures. Revelio. This place must have been built to protect them. They had nothing to fear. Confringo. What makes you say that? The poacher Revelio. camps always felt oppressive. It's hard to explain, but the feeling was palpable. At least to me. The sense I get here is of safety and calm. Quite the opposite of the poacher camps. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Так, я так понял, что туда по сюжету, а сюда нам... Levioso. Давай. Опачки. Revelio. Коллекция обновлена. Портреты в рамках. Ничего себе. Нихуя себе. Confringo. Revelio. Confringo. Ебать темно. Lumos. Confringo. Lumos. Окей. А это куда ведет нас? Revelio. Lumos. Whoever built this place certainly liked to read. And the books are all about creatures. Your Gran would love it here. She Revelio. would. I can't wait to Lumos. tell her all about it. Revelio. I'll wager this isn't the dead end it seems to be. But how to get through? Accio. Levioso. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Ну, тут все очень просто. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Блять, не теми Accio. местами. Wingardium Leviosa.
Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. On the floor have symbols on them. Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Так. Окей, это что-то горит. А как... Чем мне ебануть фиолетовым по ней? Descendo. Accio. Wingardium Leviosa. Bombarda. Flipendo. Confringo. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Ебать, работай. Почему она горит, работает, а ты не работаешь? Confringo. I wonder if we can find anything else nearby with symbols that match the ones on the Revelio. plates. Чего-то еще как на плитах. Или ты мне даешь подсказку на ту подсказку, которую я уже типа сделал? Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Accio. Бля, ну вот он загорелся, Revelio. вроде горит. И вроде все хорошо. Bombarda. Ну, рили сложно, блядь. Flipendo. Просто вот поэтому я ёбнул, он загорелся. И что-то до сих пор горит. Зачем мы это зарядили, блядь? Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. Мать, дай нормальную подсказку, блядь. Also. Accio. Люмос. Сейчас попробуем. Lumos. Lumos. Люмос. Да типа... Как мне кажется, вот тот я поджег. А вот этот каким-то фиолетовым скиллом, скорее всего, надо ёбнуть. Но я все фиолетовые скиллы перепробовал уже. Descendo. А лови нахуй. Нельзя. Revelio. Найдите сниджетов. Тарот ваш ебал этих сниджетов. А может... Accio. Wingardium Leviosa. Поменять местами? Accio. Wingardium Each Leviosa. symbol must represent a spell we could cast on an object that belongs with each plate. Огонь. А вот здесь чего? Снежинка, ебучий колючий. Я даже не подумал, что снежинка.
Я вижу фиолетовый. Значит, буду фиолетовый скилл лежать. Вообще не подумал о снежинке. Говно. Of course. Revelio. How clever. How clever. Малышка Поппи Добреньк. What was that? Who is that? Doran, that's for certain. Stop right there! Так, видеть врага с использованием древней магии. Использовать пыточное заклятие на... Чего? Feisty little foliage. Back for more. Incendio! Right. Ah, the lamb returns to the wood. Back in the ground. Так, пацаны, у меня есть... А ты остался один. Зайка. Опа, мужики подошли. Спасибо. Когда мы уже все. А ты АФК будешь ставить, чел? Да импакта. Волками было. What did you do? Confringo! Confringo! There you are! Блять, инцендио надо менять. Как ты меня заебал, господи. Там чел ФК стоит вообще, да. Нам импакт чела. I think that was all of them. Are the two of you unharmed? I had hoped to return before Да it was too расскажешь. late. Revelio. We're fine, but if you hadn't got here when you did, I led them here, Doran. You fought with us against your kind. I am glad to have witnessed this. I now believe all that Doran told me. They are the ones I saw. Finish your work here, brother. All the events you divined have not yet come to pass. Да, подождите, у меня лутовая открылась. Revelio. Так, опять, блядь? А, это мы пришли отсюда. Опять загадки. А, нет. There they are. Яички. Now,
All that remains is to break the charm. Авада Кедавра. You want us to... Ну, Поппи, как бы ты за это должна отблагодарить. I only ever wanted to see them safe, which they are. You should do it. Да, у него анимация странноватая. They're lovely. But what happens now? They can't care for themselves, and surely once word gets out of their reappearance... No harm will come to them. The centaurs will see to that. You have my word. Thank you, Doran, for helping us to find them and to fight for them. It is you who deserves the merit, child. You did what the poachers would never have. Remember that. В конце такая улыбка у нее. Эх, Поппи. You both Девчоночка. fought bravely today. Allow us to carry the mantle from here. If it's all right, Doran, I think I'd like to stay behind and spend a little more time with the Snidgets. А мне что делать? Revelio. Так, с вами не поговорить обоими, да? Confringo. Revelio. Ой, мне как бы как-то тут свалить. Мы же сейчас находимся в этом, да? Отсюда телепорт невозможен. Задание, последнее хранилище. Отслеживать. Блять, похоже, нельзя. Наверное, да. А мы чисто куколдиня, которая... Я помогу тебе. Я с тобой буду сюсюкаться, все делать. А потом тебя кентавр в конце просто потрахает, который ставил ФК, когда мы дрались. Блядь, несправедливая жизнь вообще. Все блага и чести данному копытному челу. Да какого... Наверное, последний квестик, и мы будем заканчивать. Финал не финал, но, может быть, мы на сладкое оставим вообще этот финал. То есть до следующего стрима. Каким бы он ни был. На плохую или на хорошую концовку мы с вами завершили. Деритесь. О! Ой, ну DLC еще навряд ли будет. Но я, конечно, если оно выйдет, но это еще будет совсем не скоро, то я обязательно буду проходить его. Опять зал картографии, сука.
Опять этот дурак не телепортировался. Отец, я убил Витьку. Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivander's with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart. Are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself... Да, я. He destroyed so many lives and he wouldn't have stopped. I'm glad I was able to put an end to him. You're right. He wouldn't have stopped. You did what you had to do. The wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. All right, then. The Keepers have been waiting. Сюда этого хоббита ебаного. Я его разъебу тоже. You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. Мне кажется, мы финализируемся. Мы, похоже, финализируемся. I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. Ой, как меня завибировал. Let's go. Я готов, нахуй. Я просто готов разваливать всех. Сюда, сука, этого Ранрока, блядь. If his loyalists are here, he cannot be far behind. You and I have faced worse, Professor. There's the area. Must be here somewhere. We must be getting closer. Confirm. We'll be pleased with our progress. Bombada. I've been finding That was unexpected. But even this is out longer than necessary. Чёрщенки ебаные, блядь. Bombada.
press on. Ranrock must be here somewhere. This drill stands between us and him. We need to move it. I shall handle it. One moment. Let's go. Let's go. О, какой красивый. Еще красивый. Но я умею вот так вот. Пошли вон там друг друга. Хуярик, зайчик, хуярик. Ой. Ты проснулся, да? Это как раз у меня кадры теряются. You're no match for us. A dead end. Now what? Козявки. Сейчас опять будет. Ну, я не могу с тобой пойти. Тебе придется дальше идти одному. 100% так, сука, будет сейчас. I fear you're right, Professor. There's nothing we can do but keep searching. Listen, more goblins up ahead. Confringo! What? Protego! Stupid! Bombada! Accio! Confringo! Слон не обмылся. Ха-ха. А что АФК вообще играет, а? Я слышал, от него только люмус и все, да? Да лови нахуй. Давай кинем какую-нибудь капусту, блядь. These tunnels haven't brought us much luck so far. We're getting closer, Professor. That way. Кадрит немножко игру. Не нравится мне это. Бля, или сейчас дед умрет. Сейчас, скорее всего, дед умрет, нахуй. Еба.
Все педагоги. В атаку! Даже директриса. Ой, она же не The goblins have директриса. somehow evaded the castle's defensive charms. Get them this way! We shall make quick work of them! They got this. Бля, похоже, реально финал. Time to move. We're in the thick of it now. We'll show these beasts who's in charge. Your timing couldn't be better, Professor. Thank you, Professor. А тут должны мы находиться. Ой, там все учителя сидят, а я хуярю в воду кедавру. Bombarda. Was that your best? Levioso. Release me! Vicious! Confringo. Bombarda. Accio. Levioso. Confringo. Look out! Another troll! This one's worse than the last two! Stop him! Confringo! Я убезовал кедавру закрыли. Деда умерят. Ой. Дайте мне выйти. Как красивый он все-таки, а? Я думал, все, конец. Конец игре. Не стойте ФК-то, ёбаный в рот. Погляди, бегут. По два стражника. Я не могу эти слова. Скажи уже эти слова. The wand! Quickly!
магия. We made it. I'm relieved we got here before Ranrock. И сейчас появляется Ранрок. I can't believe this is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. Think of all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good, but she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you, what Isadora showed you. You are now the Keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? Оставить силу внутри. А вот тут нужно прогуглить. А это похоже выбор концовки. То есть плохой или хороший. Я просто не стал читать дальше. Ну, точнее, не то, что читать, а открывать. Стоит ли почитать концовки, чтобы не ошибиться с выбором? Я на самом деле бы не открывал, потому что вся та сила, вся та боль, которая в ней хранится, она выйдет просто наружу, и она не просто хранится. Ну, хорошо. Вот. Как получить? Ну, сразу говорю, я хочу оставить силу внутри. Я бы выбрал силу внутри. Сейчас я почитаю, что вообще. Что ответить для хорошей концовки? Я намерен держать его здесь. Что такое держать здесь? Я сохраню это в тайне навсегда, но это не тот диалог. Как получить плохую концовку? Блять, у меня это вылез. Atomic Heart. Я пока не читаю, что дает это. То есть, если мы откроем и сохраним это не в тайне... Да я оставлю это внутри, как я и хотел. I plan to leave the repository as it is. I'm pleased to hear that. I've been По логике. thinking. What is it, Professor? I spent all year trying to keep our journey a secret from everyone, including Professor Weasley. But now I wonder if I should have shared it with her, and the others, sooner. Trusted them more. The Keepers wanted this secret to be locked away forever. How long will you keep it? Тут можно просто логикой отходить, потому что сила
мощность и боль, которая хранилась в этом артефакте, она не просто так хранится, потому что все высшие маги оставили ее здесь. И поэтому мне, дурачку, я пойду открою. Такого не надо делать, естественно. И если все хранители и все маги считают, что она должна быть сокрыта, то мы ее оставим в секрете. Так, пока что я планирую хранить ее в тайне. Я буду вечно хранить ее в тайне. Я буду вечно хранить ее в тайне. The keepers were right. The risk of using this magic is too dangerous. It is my responsibility alone to keep it safe. I understand, but you are not entirely alone. I will do all I can to help you. Давай хуяриться. Я ждал этого всю свою жизнь. Goblins built this repository. It belongs to us. Только деда не убей, блядь, молю. It was never yours. I've been wanting to play with this. Miriam's wand. If she'd simply handed over the container, all of this could have been avoided. Сюда нахуй вашего рока. Foolish, self-important witch. Дед сейчас умрет. Отвечаю, умрет сейчас дед. Не может быть хорошей концовки. Охуеть. Что такое, Валя? Goblin kind shall answer to no one. Feeding off the power from the repository. Your beautiful magic is no match for mine, child. Effect on the dragon. Confringo. Что это такое? Лови, сука. Дай понять, как ты играешь, и тебя размотаю. Я был готов к этому 1000 лет. Блядь, я опять не тот выпил. Ой, ему вообще похуй, кстати. Я не успеваю от белтычек вернуться. Пиздец, это больно. Я по звуку. Сюда, блядь. Фу, нахуй обратно. You can't stop me.
Аки в КДС. Don't like that very much, do you? Где дамаг же? Ой, как больно, сука. Ой, хорошо, все перевел. Подожди. Бля, нужно подальше от него держаться, потому что это очень... А, этот снаряд еще можно откидывать у него. Пиздец. А нахуй обратно. Довольно-таки резкие у него и сложные атаки. Что, обратно бежим? Нет. Вижу. Ой-ой. Так, у меня есть заклинание, и вот это есть. Ой, а почему я не мог ее схватить? И это не мог схватить. А, потому что слишком далеко? Ты хуй лучше. Лови обратно. Как хорошо его и мне тоже плохо посадили. Ой, а протег это, блядь, нужно было позже нажимать. У меня баночки какой-то вообще не бесконечные. Ебёна мать, не умирай, сынок!
Еще не хватает, знаете, кого? Чтобы, блядь, мобики маленькие бегали. О, сынок, а теперь ты на земле? Я не то хотел. Мама, я запутался. Ебать! Дай чел подышать, да. Я все скиллы не могу отразить его. Такой бездарный Иванове, пиздец. Блять, я нажимаю на самом деле, я успеваю нажать. Лови, сука, обратно, блядь. Сука, я должен тебя таким заклинанием убить. Блять, он умер, что ли? Сука! У меня КТ, блядь. Да пиздец, это ж... Да, сука, гореть в аду. Я хотел его с Авада Кедавра добить. Это было бы очень символично.
силы ко мне идут? Дед, нет. Professor. Miriam. Miriam would have loved you, my young friend. The wizarding world could not be in more capable hands. Нужно отдать дань уважения профессору Фигу. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Midi, whom we lost much too soon as well. Yeah. Professor Fig represented the best of all of us. He could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly, and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! Не, но он умер, им нужно отдать честь. За профессора Фига. Can't believe we lost Fig. I didn't know him as well as you did, but I know he was a good man. Glad Weasley spoke for him. She honored him well. Fig will be well remembered. I wish the same could have been done for my uncle. I wonder if there's a chance Anne would meet me. Sebastian, I can't imagine what you and Anne are going through. Perhaps you'll Бля, hear from нужно, us soon. наверное, было все I hope пройти so. доп-квесты до финала. I'll let you know. Sebastian, there's something you should know. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if you faced quite a fight. The rumors are true, and I did, but it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar.
The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait. What are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. It was the loyalists. It's always been them. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. Once Rookwood allied with Ranrock, Isadora's estate became of interest to them both. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw your sister, well, he didn't want anyone to know. So he cursed her. And she's never been the same. So cruel. Rookwood deserved what he got. Thank you for telling me. It wasn't a goblin. I suppose I owe you an apology. All this time I thought goblins were the enemy. But it was never that simple. Ominous said he's spoken with Anne. I wonder if she'll see me. I'll find out and send word when I know more. Весна. Эх, я все тот же ученик Хогвартса. Поздравляем! Вы завершили основной сюжет игры Хогвартс Наследие и подошли к концу своего учебного года. В связи с грядущими экзаменами СОВ сейчас самое время проанализировать ваши успехи в заполнении руководства. Исследуйте мир вокруг, выполните все оставшиеся задания с взаимоотношениями и побочными задания, а также постарайтесь заполнить свое руководство, насколько это возможно. Yes. Что там по квестам? А по квестам у нас подготовьте к своим сов. Хорошо. Ну как бы и все, но на самом деле у нас есть доп-квесты. Если вам интересны доп-квесты, можем запустить последний стрим по Хогвартсу то есть мы пройдем доп-квесты. Эти пройдем с Поппи, узнаем историю Натти, конец истории Натти, Поппи, Себастьяна. Вот. Если вы за, то давайте последний стрим мы проведем как раз таки за доп-квестами. А вот подготовьте к своим сов, это что мне нужно сделать? Непонятно. Да нет, там на самом деле кто-то сидит, тоже смотрит. Наверное, Саня Большаков. Вот. Ну и будем с вами заканчивать. Поэтому, дорогие друзья, спасибо вам огромное за просмотр, за активность. Все сами понимаете, ссылочки в описании и так далее. Мы с вами, возможно, не знаю, возможно, что хотя я точно не знаю, потому что понедельник рабочий, после него вообще мертвый буду. Поэтому я вас обязательно предупрежду, когда у нас будет с вами стрим. Вот. Но следующий стрим, конечно же, это будет Хогвартс, мы его закончим уж точно. Вот. Ну а все какие-то ультра-доп-квесты, зачистку карты и так далее, это я сделаю все сам. То есть у нас на 100% нужно ее пройти. Вот и Себастьян тут написал. Вот. И обязательно закончим. Все остальные там на 100% я доделаю сам. Все испытания, исследования и так далее. Все. Огромное вам спасибо за просмотр. Мы с вами будем заканчивать. Андрюх, я сейчас минут через 15 зайду в Discord, так что ждите меня. Все, давайте, всем пока-пока.